E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com a nossa série de Mass Effect. Infelizmente trago uma notícia boa e uma ruim pra vocês. A boa é que a série está de volta. Vamos poder jogar o game aqui tranquilamente. O botão Shift está funcionando novamente. E a ruim é que não tem mais nenhum mod de melhoramento. Isso porque o mod de tradução com os mods de melhoramento feito por fãs acabou quebrando o jogo, né? Então eu não conseguia prosseguir com o game jogando normalmente aqui. Aí acabava que eu não conseguia utilizar esse menuzinho aqui, né? O menu de habilidades. E mais pra frente o jogo congelava. Então eu tive que fazer uma medida drástica, ou deixava a legenda, ou eu ficava com os mods. Eu resolvi deixar a legenda, porque eu quero entender o jogo e meu inglês não está tão avançado o suficiente para poder dar uma tradução simultânea para vocês, beleza? Vamos começar aqui com a doutora Chloe. Se você lembra, no último episódio ela estava aqui sendo questionado por uns caras, uns bandidos aí, provavelmente contratado pelo nosso arqui-inimigo aqui no jogo. E vamos conversar com ela novamente. I never properly thanked you for saving me from Fist's thugs, Commander. I don't know what would have happened if you hadn't been there. Eu fico feliz em ajudar. I'm just glad you weren't hurt. Me too. Now, was there anything you needed? Pergunta pessoal. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. Entendi. You're a doctor. How did you end up? Tá, ela I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Let me take a look at what you have for sale. Of course. O que ela tem pra vender? Faz esqueleto médico. É um protótipo que melhora que... Caramba, é tudo muito caro, eu não tenho dinheiro pra nada, não posso nem perguntar. Posso nem perguntar que machuca. Tá, eu tenho que encontrar... Mano, olha que bicho feio, velho. Assim, ele tá com as texturas boas, né, mas... O que eu posso fazer aqui? Eu conversei com a mulher, aí tem esse Garrus. Qual que era o nosso objetivo, mano? Eu não lembro mais. Vamos ver o Codex. Não é o Codex, é o diário. Vamos ver. Um caça-recompensas Krogan, Urdinot Rex, pode até nos ajudar. Pode até ajudar com Sereia. Vamos dar uma olhada. Fale com Rex. Rex, o senhor da guerra Krogan, está sendo interrogado na academia CSEC. Vá para lá se você quiser falar com ele. Vamos para lá então. Vamos correndo. Ah, peraí, não dá pra ir com esse carro aqui não? Vamos dar uma olhada. Por favor, escolha o destino. Lugares presídio, distritos. Lugares presídio. Salas do consorte. Acesso aos distritos, embaixadas. Lugares dos distritos, vamos ver. Ué. Lugares do presídio. Onde fica esse lugar então? Nossa, mano. Pera aí, eu vou conversar com o Garrus. Ah, vai te catar. Vamos ver. Chorazdan, mercado. Não precisa no mercado. Vamos ao acesso dos distritos. Ah, vai, eu tô num lugar que eu deveria estar e fazer um caquinho aqui. Tá, se eu não me engano é aqui. Não. Para as embaixadas e academia de CSEC. As embaixadas e elevador para a academia de CSEC estão do outro lado da ponte à esquerda. Ah, beleza, vamos lá então.
Não parece que eu tô correndo, não. Infelizmente agora a gente vai ficar com a câmera acima da gente, né? Aqui, ó, para a academia. É aqui? É esse o lugar? Para os distritos. Não, pera, tem algo errado aqui. Distrito financeiro. Ah, não, pera. Eu acho que... Não, eu acho que é aqui mesmo. Eu acho que é aqui mesmo. A gente vem aqui. Tô perdidaço nesse lugar, mano. Ele nem é tão grande assim. É pra cá, será? Não, aqui não. É aqui. Vem pra cá. É aqui, certo? Shepard, what can I do for you now? I'll be going now. Goodbye. Cara, não era aqui. Também não é aqui. Caramba, cara, tô perdido já. Ó, começou o jogo. Vamos ver pra onde a gente consegue ir aqui. Eita prela. Seguir reto. Eu creio que seja descendo as escadas. Vamos ver. Para as embaixadas. Para a academia CSEC aqui embaixo. Cadê a academia? É aqui? Eu acho que é aqui. Vamos ver. É aqui mesmo. Boa. Chegamos. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Caramba, mano, tô muito branco aqui, velho. Não sou tão branco assim, não. Tá, a gente tá aqui. Onde que deveríamos ir? Ah, ó, aquele gigantesco. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only Brilliant. warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Prela. Go on. Get out of here. Do I know you, human? Conheço você, mano? Meu nome é Shepard. My name's Shepard. I'm going after Fist. Thought you might want to come along. Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you a fair warning. I'm going to kill Fist. Fist knows you're coming. We'll have a better chance if we all work together. My people have a saying. Seek the enemy of your enemy, and you will find a friend. Bem-vindo a Glad bordo. to have you on the team, Rex. Let's go. I hate to keep Fist waiting. Eu vou pegar o Rex e o Garrus. Vamos lá. Aqui. Onde? Vamos descer aqui só para explorar. Aqui, vamos descer aqui então. Tem um elevador ali, não sei para que serve. Eu quero coletar pontos aqui que devem estar escondidos. Experiência, né? Oficial de suprimento. Commander Shepard, here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? Claro que sim. How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Não, I até think logo. I'll be going.
Sure thing, Commander. You have a good day now. Eu não tenho dinheiro, me desculpa. Esse aqui é transporte rápido de Citadel. Ali já foi. Peraí, a gente foi da onde? Tá pra subir aqui essa escada? Vamos subir. Vamos ver o que temos aqui. Não tem nada aparentemente. Beleza. Okay, Julie. Let me get this straight. Your business partner, Shorman, he's threatened you. Opa, temos uma missãozinha aqui. Not exactly, but he wants to meet with me. I think he's going to kill me. And why do you think that? I can't really get into the details, but Shorban will kill me if I leave here unprotected. I can't help you. Not unless you give me something more to go on. I can't. I'm sorry. Then I've got other work to do. But nothing. Don't bother me unless you're willing to give me details. Bom, vamos falar com o Jalit. Hey there. Oh, you're not C-Sec, are you? Did you want something? Eu escutei você. Parece What que were você you trying precisa to de explain to ajuda. the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. Essa é uma acusação séria. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. Ô louco. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Tá ido. E o que você Is there precisa? something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Tá, eu vou falar com ele. Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Well, good luck. Beleza, a gente precisa ir pra lá, mas... Será se vai dar tempo? Vamos correndo aqui. Aqui a gente já verificou? Já. Então vamos... Opa, tem um negócio ali. O oficial, vamos falar com ele. Hello, Commander. Ah, vai te catar. Terminal de rastreio. Ali conseguimos XP. Tem mais ali. Mais aqui? Mais acolá? É, consegui. Nada ali. Armário de armas. Codex. Tá, vamos pra enfermaria. Eu não sei onde é a enfermaria. Será que tem acesso direto pra lá com um terminalzinho? Vamos ver. Eu vou correndo até lá. O ruim é que o Shepard cansa muito rápido. Cadê? Ali, vamos lá. Onde é a enfermaria mesmo? Acesso aos distritos. Torre de Citadel. Embaixadas. Salas de consórcio atrás. Deixa eu ver. Centro médico, vamos lá. Eu não sei se é aqui no centro médico mesmo. Centro médico dos distritos. Ele é um Salarian. Não, ele não está aqui. Tá, mas o que é um Salarian? Eu acho que eu tenho uma ideia do que seja. How would you know? I got a tour. One of 500 to see the ascension from the inside out. Really?
Took almost 6 hours and we only saw 1/10 of the ship. I even got to meet the commander. Matriarch Ladanya. You met her? Well, she addressed everyone on the tour, but I got pretty close to her. Huh, just look at that ship. You'd have to be stupid to mess with that. Very true. She's got almost as much firepower as the rest of the Asari fleet combined. Hopefully she'll never need to use it. A mulher sozinha tem um exército. É um exército. Para a academia SISEC. Descendo ali. Vamos ver o que mais a gente encontra. Para o mercado, para o centro médico, para o presídio. Peraí, você está me dizendo que eu poderia ir para SISEC aqui? Terminal público. Oficial Lang. Conversar com ele. Hey, I know you. You're Shepard, right? I saw the monument at Aku's. They got a whole section about you there. It's a miracle you survived. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Bom, vamos investigar. Estou à procura de Harkin. Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard things, you know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. Ah tá, a gente... I have to go. Right. You're probably real busy. So, see you around, Commander. A gente já conversou com esse cara. Oh, perdão. A gente já conversou com esse tal de Harkin aí. Caramba, olha, dava pra ir direto mesmo. Eu não sabia. Mas tá certo, vamos sair daqui. Tem um acesso direto aqui? Não? Vamos subir então. Onde seria a enfermaria, cara? Não consigo me lembrar. Transporte rápido. Vou pegar esse transporte aqui. Vamos pro... embaixadas, talvez. Tá, cheguei em embaixada. Academia SISEC. Recepcionista. Vamos dar uma procurada aqui. Tá, não é aqui. Para a torre de Citadel. Pro militar ele cansa muito rápido, viu, mano? Saudade dos mods. Eu até tentei instalar um mod de cada vez, mas acabou que o jogo ficava quebrando do mesmo jeito. Como eu não tinha muito tempo pra ficar testando, né? This one believes it has the right to move freely through this area. You're creating a public disturbance. It's against Citadel regulations. This one is unsure why the other would not wish word of the Enkindlers to be spread. Ixi, o que tá acontecendo aqui? Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Qual o problema? What's going on here? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Legalidade So de you're breaking the pregação. law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching to state the truth of the Enkindlers, and thus no permit should be necessary. Tá, o que é Enkindlers? Who are the Enkindlers? Your people know them as the Protheans. They are the true creators of this one's people. The Enkindlers raised the Hanar from ignorance into consciousness by granting this one's people the gift of speech. Entendi.
Deixa-me ver o que eu posso fazer. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Please let this one know if success is achieved. Tá certo. Fala com o oficial. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Qual o problema? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Vamos investigar. Regras da licença. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Nossa. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. E o propósito da licença? What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Cara, isso é... Assim, meu ponto de visão, eu acho que as pessoas deveriam pregar a sua fé em lugares públicos, né? É claro que ninguém quer uma guerra religiosa, né? E agora? Tá, vou falar com ele. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Ainda assim, se tem lugares que devem ser... Precisa de uma licença, a gente deve seguir as leis, né? Então... Has the CSEC officer been assuaged? Tá. O que eu posso fazer? Bom, essa não é a maneira certa. Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass relays. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Tá. Bom, eu poderia comprar sua permissão? What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. Vixe. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit. Tá, faça agora. 150 credits? This should cover you. This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth of the Enkindlers. This one will not cause any further trouble for the CSEC officer. This one offers its thanks. Bom, com isso a gente consegue resolver o problema. I see the Hanar is left. Thank you. Prazer é meu. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Ganhamos uma experienciazinha, né? O que a gente pode fazer aqui, ó? Distrito financeiro. A gente tem que encontrar a enfermaria, que eu ainda não sei onde é. Seria muito interessante se estivesse próximo aqui. Tipo, se fosse esse cara aqui esperando. Infelizmente não é. Tá, não é ele. Temos outro maluco ali. Vendedor Emporium. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Como assim? Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Why do you refer to yourself as this one, it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. Hello. And we rarely do so with other species. It is just our way. Tá, vamos fazer pergunta pessoal. Who are you?
This one's face name is Delaninder. Though, please take time to examine the fine goods it has for purchase. I think I'll be going. Tá, a Return gente, soon. This one receives new shipments regularly. a gente já sabia daquelas informações. Eu só simplesmente pulei. Vamos aqui para ver o que temos. Tem que explorar os lugares, né, para poder encontrar. Mano, será que isso aqui? Eu tenho quase certeza que esses aliens aí vai servir para alguma missão, mano. Tá aparecendo em todo lugar, cara. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa ali à direita? Não. Vamos seguir pra lá mesmo. Aqui. O que será que temos aqui? Será que a IA sabe onde é a enfermaria? Seria uma boa perguntar pra elas, né? E aí? Tá, aqui a gente já foi, naquele lugar ali que tava indicando. Isso aqui é o que? Nós já vim aqui. Ah, eu tinha que falar com a mulher, né? Vamos lá, conversar com ela de novo. Aproveitar. As conversas paralelas ali, acabei prestando atenção. Ai, cara, eu amo esse jogo. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. De nada. Fico feliz em ajudar. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander, but I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested. Tá bom. I'd be honored. I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. I see the sadness behind your eyes. It tells a story that makes me want to weep. Pain and loss, but it drives you, makes you strong. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. You alone survived. You will continue to survive. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Tá bom. Obrigado. You have quite a gift, Shaira. Thank you. Not everyone appreciates it as you do. Never underestimate the power of words. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you. Poderia me dar dinheiro também, né? Remember my words, Commander Shepard. They will give you strength. Eu acho que eu ganhei um dinheirinho, né? Mas não prestei muita atenção, não. Eu acabei deixando passar. You're with the Alliance? My brother's a private. I see even the humans find the consort irresistible. Tá, eu não tenho mais o que fazer aqui. Vamos conversar com a IA para saber se ela pode nos ajudar. Cadê? Onde ela está? Ali embaixo. Vamos conversar com ela. Welcome to this. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the Council. Rebeliões Krogan. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful.
Parece um círculo vicioso. You needed the Krogan to stop the Rachni. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Tá, e essa estátua Why did memorial? the Council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Que merda, hein? As guerras Rachni. What were the Rachni Wars? Rachni. Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Nossa, isso é um pouco Was it extremo. really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond Tá bom my... então, cala a boca. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Não tenho mais nada de hoje pra falar, então, por favor. Cala-te. Pra onde tá esse elevador aqui? Ah, pra falar com o Von. E agora, o que mais a gente pode fazer? Cara, eu tenho que descobrir aonde é essa enfermaria, velho. Tem mais um comando ali, uma IA. O que foi? I was never a fan of this statue. The Krogan monument just seems more impressive to me. Entendi. Que legal, eles têm coisas a dizer sobre o cenário, né? Tem que prestar mais atenção aos comentários que eles possam fazer. E esse Keeper aqui? Please do not disturb the keepers. Como assim? Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the... Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Monumento Portal. Tell me about the Relay Monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the Council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. Controle da Cidadel. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. Câmara do Conselho. I'd like to hear more about the Council chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower.
The council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. E os Keepers? I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Por que aqui? Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. That's all for now. Esses Keepers aí são bem suspeitos, né? Have a pleasant day. Provavelmente eles vão estar... Ué, você já voltou? Que cara rápido. Acesse o elevador final do corredor, leva o distrito lá, você encoraja horas lá no fluxo, mercado e o centro médico. Tá, mas eu não quero mais ir pro centro médico. Eu já fui pra lá, eu preciso encontrar a enfermaria, cara. Pelo amor de Deus, onde fica a enfermaria? Eu não sei. Vamos ver aqui. Para a academia CISEC. Mano, onde é? Calma aí, eu vou abrir aqui o menuzinho, vamos ver o diário. Citadel, os temores de Dialite. Você conhece um cientista volo chamado Dialite. Ele está no escritório CISEC e se nega a sair porque ele disse que sua vida corre perigo. Ele afirma que seu colega, um salário chamado Shorban, está tentando matá-lo. Enfim, os detalhes são um pouco vagos. Vamos conversar com eles. Quer que você fale com o Shorban em seu nome? O salário se encontra com você no mercado inferior. Pô, é no mercado inferior, mano. É logo aqui. Mano, eu deveria ter visto... Cara, quem deve ter jogado esse game aqui deve ter ficado irritadíssimo com o que eu acabei de fazer agora. Ainda bem que eu não fiquei só procurando ele, né? Eu consegui resolver outros problemas aqui da cidade enquanto o procurava, né? Mas fique tranquilo, eu não vou fazer só essas missõezinhas besta e deixar vocês sem ação. Vou fazer... So how about it, Garrus? Is this better than CSEC? Fighting a rogue specter with countless lives at stake and no regulations to get in the way? I'd say that beats CSEC. There may just be hope for you yet, Turian. Então, como eu estava dizendo, muito provavelmente a gente vai conseguir, vai ter um pouco de ação mais pra frente. E a gente tem que ir atrás dos mercados. Onde tá os mercados? Ó, mais um Keeper aqui. Não tem nada ali pra fazer. Não tem nada ali. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Bom, a gente já sabe que os O que foi isso, gente? Que susto, mano. Não tinha nada demais aqui. Então, a gente já sabe que os Krogans passaram por uma certa experiência, né, para poder reduzir sua população e impedir que novos confrontos fossem realizados, né? Mas ainda assim eu acho que First time I was here, I dropped a bundle in the casino.
Got so mad I put my fist through one of the machines. Tá preula. Então, eu acho que isso foi duro demais com os Krogans, né? Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies. Goodbye. Eu acho que isso foi muito duro com os Krogans, porque, cara, os malucos, ainda que eles fossem uns brutamontes, né? Porque os caras venceram uma raça inteirinha sozinho, praticamente. No soco. Mano, eles são muito brutos, velho. E só que aí eles acabaram tendo problemas entre si, né? E tava ameaçando as outras espécies, até que eles entraram em conflito com outras espécies aí, as espécies do conselho, e acabaram com as próximas gerações futuras de Krogans, né? Aí foi que deu aquela notícia lá de que eles tinham dado dinheiro pra essa espécie, provavelmente essa espécie aqui, pra fazer uma pesquisa e ver se eles conseguiriam contornar a infertilidade deles, né? E aparentemente eles não conseguiram ou não tentaram. Hold it right there. Just throw me the data and you can walk away. Dados? What data? What are you talking about? I didn't come out to play games with you, human. I'll ask you one more time. Give me the data and you and Jalid will live to see another day. Vamos falar sobre isso. There's no need to let things get out of hand. Fine. Have it your way. Boys? Ai, maldito. Finally, some action! Morreu. Cadê o outro? Eita, pro! Wait, I give up. I give up. Please don't kill me. Tá, me convença. What's so important about this data? Why are you trying to get it? I thought you knew. He said you were going to deliver it. Ele disse isso? And what exactly was I supposed to be delivering? It's the initial data from scanning the keepers. You see, we stole some research from our work to make the scanners. We were supposed to work together. I get the data, he analyzes it. Não tenho certeza, se entendi. What's so special about that? The keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. E o Jalid? Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. Okay. So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. But it doesn't matter now. I just want to live. I don't care if I ever see that data again. So how do you gather data on the keepers? It's not difficult, really. Just get within range and scan them. You seem interested. Enough to help me, perhaps? Talvez. How could I help you? I'll give you my scanner. Whenever you see a keeper, scan it. Discreetly. My database will update automatically each time you scan a unique keeper. Then I'll update your account with a few credits. Uhum. Tá, tudo bem. I suppose a little scanning here and there won't hurt anyone? Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. Claro. I'll go have a chat with him right now. Thank you. And happy scanning, Commander. Que filho da mãe. Ele me fez entrar em combate com o Salarian aqui. A gente quase se matou. Aquele maldito mentiroso. Ele tentou nos enganar, velho. Tá, agora a gente pode fazer escaneamento aqui dos keepers, né? Eu não lembro quantos são.
Na verdade, são muitos. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo isso vai me tomar. Eu lembro que tem um aqui no fundo. Vamos tentar ir pra lá. Vai, filhão, corre. Vai, filhão. Corre. Aí, beleza. Aqui, ó, mais um aqui. Centro médico. Pra onde a gente deveria ir mesmo? Tem uma festa, né? Uma festa não, lá pra balada. Vamos lá pra balada? O fluxo, vamos lá pro fluxo. Vamos pro fluxo. Abre a porta. Vai. Partir. Será que é aqui? Não, não é aqui. Esse aqui é outro lugar. É, esse aqui é outro lugar. What? Everyone knows Fist isn't with the local criminals. Maybe, but I wouldn't go shouting it from the mountaintops. Yeah, unless you want to end up on his hit list. Yes, I heard he actually buried some corpses under the stage at Cora's Den. I wouldn't put it past him. Yes, and it might explain the stench in that place. It's out of my hands. I'd bring her back in a second, but she doesn't want to now. I know. I'll see if I can talk some sense into her next time I see her. Be careful. You know how stubborn your sister can be. The more you push and prod, the more she'll run away. Yeah, you're probably right. Thanks, Doran. Tá, o que tá acontecendo aqui? Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? Problemas? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left too. Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems. Certo, continua. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Oh, isso não é bom. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Você tem falado com a CSEC? You know who her contact at CSEC is? No, it's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Eu vou falar com ela. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Tá Well, certo. I should get back to work before I get in trouble. Thanks. De nada. O que a gente pode ver aqui mais? Vamos falar com esse cliente aqui. Então tá. Não vou apostar meu dinheiro não. Peraí, dá pra apostar? Não. Ó, mais um keeper. Someone rigged this machine to fund the credits there. I'll run a trace. Alguém tirou essas máquinas pra fazer um bagulho louco. Eu não prestei atenção, desculpa, gente. Me desculpa. Tá, aquele cliente tá esperando alguém. Tá bem animado aqui, ó. Vamos conversar com segurança. Tá bom, né? Vamos... O que a gente vai fazer agora? Ah, a gente pode ir direto pra lá? Por aqui? Não. Vamos ver o que a gente pode fazer por aqui mesmo. Aqui, Cora's Den. É Cora's Den, né? Não sei. Não, é pra cá mesmo. É aqui mesmo. Vamos lá. Mano, tá fazendo uns barulhos. Ih, mano. Ainda bem que ele me avisou. Tá tirando o que, meu filho?
tem nada ali. Eita, pô. Um Krogan traidor. Consegui. Corre. Joga a granada. Isso. Explode. Vai. Vai, consegui. Beleza, a área está limpa. All targets down. Stop right there. Don't come any closer. Oh, caramba. Eu esperava que eles eram do mal. Explode. Beleza, já foi todos. Ai, meu Deus. Iniciar decodificação. Como é que é aqui? Aí. Eita, prela. Coletar tudo. Vamos ver o que temos aqui agora. Ai, meu Deus. Como é que recupera a vida, mano? Eu não lembro. É V? 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 É V. Ih, ele morreu também. Bem pensado. Where's the Quarian? She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's no use to you now. Let me kill him. Wait. I don't know where the Quarian is, but I know where you can find her. The Quarian isn't here. Said she'd only deal with the Shadow Broker himself. Face to face? Impossible. Even I was hired through an agent. Nobody meets the Shadow Broker, ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Nossa, temos que salvá-la então. Give me the location. Now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. What are you doing? The Shadow Broker paid me to kill him. I don't leave jobs half done. Mas ele se rendeu, cara. We don't shoot unarmed prisoners. How many people died because of him? He brought this on himself. Besides, we have more pressing concerns. That Quarian's dead if we don't go now. Tá bom, já foi, né? Matou, né? Morreu. Matou, morreu. Esse Rex vai dar problema, mano. Aí, pegamos mais coisas aqui. Vou até dar uma olhada. People always complain that the wards are too crowded. I never have any problem. Everybody gives me plenty of space. É óbvio, né, cara? Ninguém quer se meter com você. Tá, vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário. Objetos recuperados. Coletar tudo. Vamos ver aqui que a gente pode utilizar. Tá, mas esses negócios aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar em Omnigel? Converter esse objeto em Omnigel? Sim. Sim. Isso, converter todo o lixo. Sim. 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 Esse aqui. Danos por segundo. Capacidade. Caramba.
Caramba, mano, muita coisa. A gente pode vender também? Eu nem sei. Tô destruindo aqui, às vezes dá pra gente vender. Não, esse aqui é horroroso. Tá, vamos conversar com a Jenna. Tenho certeza que ela tá por aqui em algum lugar. Nossa, Guardian perdida. Caramba, eu tenho que correr. Caramba. Vamos lá. Eita, ainda não acabou. Meu Deus. Nossa, mano, eu achei que já tinha passado. Eu só vi o temporizador ali à direita. O interior à direita depois. Vamos correr. Corre. Onde será que ela tá? Pera aí. Tem um ponto de exclamação aqui. O que deve ser? Putz, mano, não tem nada aqui. Vamos correndo. Vai. Corre, meu filho. Tem uma barra de estamina ali, agora que eu fui ver. Vai, vamos correr. Será que por aqui a gente chega lá? Será que é pra cá? Não, é pra cá mesmo. Vamos nos lugares que estão abertos. Liberado. Vai, corre. Did you bring it? Where's the Shadow Broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Peraí, a mulher sozinha podia ser aquele rapaz. Tome isso! Maldito! Tá parado! Não preciso mais usar nada em você. Aí, beleza. Fist set me up. I knew I couldn't trust him. Você está bem? Were you hurt in the fight? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? Amigo. My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. We could take her to the human embassy. Your ambassador will want to see this anyway. Maravilha. You're not making my life easy, Shepard. Firefights in the wards, an all-out assault on Korra's den. Do you know how many... Who's this? A Quarian? What are you up to, Shepard? Bom, ela pode nos ajudar. Making your day, Ambassador. She has information linking Saren to the Geth. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. Peregrinação. I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach maturity, we leave the ships of our parents and our people behind. Alone, we search the stars, only returning to the flotilla once we have discovered something of value. In this way, we prove ourselves worthy of adulthood. Tá, e o que você descobriu? Ah, pera, algo de valor? What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel, or some type of useful technology, or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources. Por favor, continue. Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. Isso é verdade. How did you manage to preserve the memory core?
My people created the Geth. If you're quick, careful, and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Nossa, que da hora. São muito Eden inteligentes. Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved in the attack. O que é o conduíte? He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The conduit must have something to do with the beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Like a weapon. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. Tá, os Reapers, o que são eles? Are they some kind of new alien species? According to the memory core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. The Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. Bom, ela tem razão. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. Bom, eles precisam saber. The Reapers are a threat to every species in Citadel space. We have to tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her? The Quarian? Cadê ela? My name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. E quanto à sua missão? I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. Tá. Tá bom, você poderia ser útil. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower. Tá, eu vou levar a Tali e o Garrus comigo. Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui. Como eu falei, era só colocar mais um ponto de... Como posso dizer, um pouquinho de ação, né, pro vídeo não ficar tão parado, monótono como ficou no comecinho. Então a gente pode encerrar por aqui e é claro que a gente vai iniciar imediatamente do ponto onde a gente paramos nesse vídeo, beleza? Fique tranquilos. Então peço para você deixar o seu like, se possível comentar e se inscrever no canal para conseguir acompanhar essa série até o final, beleza? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.